Ebya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kawedde mudda bulijja abasajja balumwa emitima nga gibabobba bamulamisezza batya okufuluma eggwanga Uganda nga tebannafuna nteekateeka yonna bagezezzaako okubikola naye nga bibaswaza kati bamaze eggobe mu kibya bannaffe abateereddwa bano aba National Platform abakwatiddwa emyaka ena nga bali mu nkomyo abakakiddwa ne bawa obujulizi ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga bagamba mbu mutujju yekera mbwakola bomu atta abantu mbwera yalumbanga police stations natta abapolisi obujulizi obwo obugamba muno babulina era mbu General Museveni bwakunganyiza mu myaka enanga basibye obulumika Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine repercussion yabo kulaba nga Obutadamu Kufuluma Uganda era bamaze enteekateeka zonna bagamba passport ye ino okusazibwamu kubanga mutujju era abere nga takyakizibwa genda mu America kubanga America teyagala batujju bo bafe ekintu bataddamu genda mu America nekiraddamu genda mu Bungereza kubanga ayagamba nga tegagala batujju era kati bamuteekako bamubatiza bongera mubatiza walono bwina afulumye ndaswe tumufune omulabe omanye nti Kyagulanyi abasajja badde nga yabatuuka dda wano nenga bawononya kwa tebalaba kati bamaze okumutuuka mubadde beetaaga bulijjo tuwedde ffe. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu consultant kwoli ne abakuuma ne bannabyobufuzi bonna abali mu Uganda bamebe ba parliament na buli omu ebyobufuzi ne byafa bya Uganda mu Uganda Museveni bwabikolamu abikola mu ngeri ya kifuula nnenge era ndi wano bategeeza nti mu Uganda amateeka tegakola bulimba nabo yaye bwe buliyo Museveni bwakozeseza ebbanga lyonna wetwogerera olwale badde bazze bangoberera mbadde mbabuuliranga ebintu namwe byemulabako ng'era bannaffe babakyusa obwongo omukomera kati kiki ekipya ekiriwo kiikino oluvannyuma lw'okubulwa obujulizi n'emisango gye bateeka kwa COMITED European Union, Canada, America n'amwamanga amalala gattisa Museveni kazito ate abafu abasibe bano bannabyabufuzi abate nga engeri yokka gy'alina obbata obutaswala kwe kubanyigiriza bakkirize emisango ate amalaba w'essente era abamu yabadde yakikoze nga kiri successful naye bw'amala obbata kikyebazaako James Birungi kwoli Eme Katabazi kwoli Christopher Damulira kwoli Museveni kwoli Muhoozi kwoli bwe mumala okutabasibe bano kyekiddako kubanga temuyina bujulizi obujulizi mugenda kufumba bufumbe kavudde kwanjula katandise. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu njala okutegeeza nti oluvannyuma lwa Museveni ne regimu ye okunyigiriza abakomedi baffe abali mu makomera n'abamu n'abakkiriza emisango ne bagikkiriza abamu bayinza okuba bateereddwako abatono n'abalala bagenda kuteebwa wabula ekisookera ddala okusinziira ku biragiro bya Yoseriti bahabulwa nga yeyambisa seemwayi bakomedi baffe bano okusookera ddala bagenda kubata naye tebagenda kusooka kujja mu public bagenda sooka babeere nga bali isolated bali bokka bagenda kuweebwa ensimbi enkalu abamu bagenda suubirizibwa n'amamotoka n'ennyumba bwe bamala obbifuna basooke bave mu public nga tebalabikako mumpulya bulyo basooke bave mu public nga tebalabikako bwe bamala okuva mu public ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence nekya Internal Security Organization nekya Crime Prevention Unit kikulira Christopher Damulira bagenda kutandika okuteekawo katemba atali musasulire nga bagenda tandika okuyita mbaana abo batandike okukola plani zaabwe enteeketeeke ez'okutandika okuzanyisa bano abaana katemba ow'okutega bomu ow'amasasi ebyambalo by'amagye bakwate obutambi buno nga mulimu n'emmundu batandika okukonfesinga nti ebintu bino byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu abimanyiiko bulungi obutambi buno babukwate babutereke bwe bamala obutereka oluvannyuma nga wayisewo akabanga awo mwaka ogujja nga gutandika bajje batandika okuzinda abaana bano babakwate n'ebintu bino
byamaze obbawo okuzanyisa firimu zaabwe bamala bakwata n'ebintu bino bye bagenda okukozesa ng'obujulizi obwali bubabuze for the good 4 years emabega. Mr. President, do you copy that? Same way, Court Martial, ISO, ESO, Crime Intelligence, tebayina bujulizi. Wabula mukuta abaana bano bagenda bata babaweemu akaseera bawummulemu ku ndagaano ze baakola balina okuzannya firimu ez'okulaga nti babasanga ne bbomu enjingirire. Ono fulu figa byayogedde mu katambi kali ayogera omu amaga manyize nkuwa reference sinna kawansi fulu figa byayogera mu katambi kano abakkiriza emisango bagizera bagambe mu kooti omwana bayimide ne bagamba bagamba Bobi Wine yatulagira ngokola ebintu bino era Bobi Wine ye omu ku batusibisa abantu bagandi Museveni yabaswadde bagandi gena government abana bantu babakwata emisango gya byabufuzi si political prisoners abo nogana boza political prisoners bajja bakku abana bano bagamba bakwatibwa ne bomu enkolerere ze bakkiriza ekyo kimu bakwatibwa n'amasasi bibiri ge bakkiriza abana bano si baluganda nti baba bajja wamu babajjanga mu bifo ebyenjawulo abaana babasanga nga bateze bomu bo bennyini batulisaako ezimu nebatufa n'emmotoka za poliisi era babyeyogeredde awatali kubakaka awatali kubagamba nti mwogere kino oba mwogere kino gwayagala abaana babendi basiwe oyagala basiwe paka ddi Bobi Wine bano abaana baddaga babeera eruzira paka ddi. kamwa kabi kassa siroganga obujulizi bagenda kuzannya buzannye naye olw'okuba nti bakozesezza ono omutwe gwe baapangisa ate bwe yazze ku TV ne urban excitement yakoze kye tuyita premeditated statement already n'awaayo obujulizi bwe bagenda okukozesa mu zino video enzannye ze bagenda okuzannya. Bakozesezza ono gwe baapangisa omutwe omutali bwongo olwa urban excitement najja ku TV n'ayogerera ddala ebiri mu information eno nga bwe babikoze bwe bagenda obistaging. Eno video ejja kuvaayo oba bagenda giteeka mu International Criminal Court bajja giteeka luddawa ejja kuvaayo ng'ebaluma mmwe kennyini nga mu staginze ebintu byammwe. Tugenze mu maaso. Obutambi buno bwe bagenda okukozesanga obujulizi mu kooti y'amagye bwe batalina essaawa zino ng'amaze obbuzannya. Olw'oluvannyuma bwe bamala okukozesa obujulizi buno automatically baba bagenda kukwata President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuteekeko emisango gy'obutujju gye bamaze ebbanga baagala ogimuteekako era with immediate effect bamublocking okuddamu okufuluma eggwanga era akwatibwe ateekebwe mu nkomyo eri batambuze ebyokulonda bye nga byagala kubanga president baba bakoze eki baba bamaze omujja mu geemu yaabwe nga bwe bakyagala. Kati wano wembooliza mukulu James Birungi Eme Katabaazi Christopher Damulira Muhoozi Kanyirugaba njala soka babuza bifunga temunaleeta bana abaana bemuwakutte bana bannobu ffe tukyabanje emundu zaaluwa muzisooke muzireete muziwe nnyini zo gwe mwazikwata nazo emundu zaaluwa. Mr. President abantu bano baseko bakuwa emundu zo zebakwata nazaaluwa kuba nazo tuzaagala emundu zebakwata ne president yaluwa zo tuzaagala musooke muzireete zaalaga luddawa ye musooke mulete mundu ze mwakwa ne president yaluwa ze mwapresi nga zijirudda wazzo musooke muzireete nga temunaleeta ono kasasiro wammwe. Kooti y'amagye ejja kuleeta obutambi buno n'abavubuka bano ng'amaze okusomesebwa kye tuyita coaching mu kooti okubikozesanga obujulizi okuba nti balumiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yabadde akola ebintu bino byonna era nga abasuubiza okujjako gavumenti nga bakozesezza ebintu ebyo byonna. Kati yensonga lwaki nti bano abantu essaawa zino bali mu kunoonya botya bagenda okuba nti bajjayo obujulizi obwo. Kati
obwa bomu amasasi uniform ebisosonkole kati oluvanyuma ng'amaze okukola kino abaana bano bagenda kuweebwa ensimbi bagenda kuweebwa ennyumba bagenda kuweebwa n'emmotoka okukkiriza pulaani y'abaana abasajja kati ekirala kiikino bajja kugezaako nnyo okulaga eggwanga nti vidiyo zino nkadde nnyo baali bazikwata dda before nga tebannakwata ba comrades bano bali mu kkomera either bajja kubackdatinga vidiyo zaabwe bazifuule ng'enkadde nga n'abaana bano bye bagenda okwogera bagenda byogerera mu past tense mugimanyi omuntu ayogera ekigambo naye nga kyemabegako tekiri kaalenti kati bana mu vidiyo zibagenda okukola zigenda kubeera backdated nga ne story zonna bazikolera mu past tense yenjogera omuntu wayogera ebigambo ng'abyogera akulaga nti ebintu bino byayitako kebbanga emabega byayitako kaakaseera emabega nti past kwe kuyitako kati bagenda kubanga boogera vidiyo zino n'ebintu bagenda bakokyera bigenda kubeera nga bikaddemuko nga baagala obbinyigiriza bikwatagane n'ebbanga we baba bakwatira kati mukulu James Birungi Emikatabaazi Christopher Damulira buno bukodyo wona yemukola mazina ga nkima bino byenjegero olwali byogedde mu Luganda ngenda bidda mu Luzungu ensi ebitegeere mukola kino baagala kuverifyinga nti video ze baakoze zibafumbye zituukiriziganya bulungi nnyo ne sitole gye baagala okupresentinga mu kooti egenda okuviirako okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu nga balaga video zino nkadde nnyo bwe baakwatira abaana bano babakwata dda mu bikolwa nga baludde olukuleeta bujulizi bwe bagenda okupresentinga so bati bagenda okikola muzamutegedde bulungi kati katukyuseemukko mu Lungereza So, ladies and gentlemen, most especially the international community, I'm here to inform the international community, mainly the US government, the Canadian government, the UK government, and the European Union, plus other African leaders and African embassies in Uganda. I'm by names of Rembwe Fred, a Ugandan blogger based here in Turkey. I'm here to expose the government of Museveni for whatever he's planning to cook or to plant against the elected president of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu, basing on what they have been doing according to their history of blackmailing propaganda against their opponents. As we speak right now, you have been monitoring the social media platform, including the mainstream media in Uganda, that the government of Museveni has tried their level best to blackmail His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu by paying all bloggers, TV presenters, radio presenters to go against Robert Kyagulanyi Ssentamu. 4 years back, during the 2000 elections, which Robert Kyagulanyi Ssentamu won by 75%, some of our comrades, 18 in numbers, and those who are not known where they are right now, they were arrested and they are being tried in the military courts without proof or evidence of why they were arrested. Due to the pressure which is keeping mounting on Museveni that he should release all the political prisoners, now, because he doesn't have any evidence against those comrades, he had resorted to compromise the families of those comrades, compromising even the religious leaders who have been sent day and night to those prisons to convince our comrades
that they should accept those charges and they must be forgiven by Museveni's regime, which is not right, because when you arrest someone, you prove that if you arrest someone, you prove that he has a case to answer and you produce the evidence. Right now, Museveni has any evidence against those comrades. What he is doing right now, he had already compromised the families of some comrades. He had compromised TV presenters, radio presenters, and he had been using some of his ministers and his propagandists on social media who have now embarked on blackmailing and trying to plot any blackmail or any kind of relating Robert Kyagulanyi Ssentamu and the story, which is same why ISO and ESO, they are trying to cook or to blackmail Robert Kyagulanyi to implicate him in the acts of terrorism in Uganda. As we speak right now, some of our comrades have been compromised or forced to accept those cases by the regime. And what they agreed on is that these boys and girls who were arrested 4 years now, they accepted that they participated in the terror attacks in Kampala and other areas, which is not true. Their main aim is to target Robert Kyagulanyi Ssentamu, to implicate him in the terror acts, so that they broke him to stand against Museveni and even to put him because Museveni is good at blackmailing his opponents all along. If you recall or you remember, during retired Colonel Kizza Besigye, when he contested against Museveni, he did the same. Right now, his main target is Robert Kyagulanyi Ssentamu. What they want right now is to implicate Bobi Wine or Robert Kyagulanyi Ssentamu in order so that they arrest him and they put him in prison and charge him with terror or with terrorism charges. They broke him from standing against Museveni and even to block him to access any way of going outside the country. So now they want to use these comrades who are still in the Communicado to stand as witness against him by force. That is their plan right now. They are planning. So I'm here to inform the international community. Whatever evidence, same why ESO, Museveni and Muhoozi, they are going to bring or to produce against Kyagulanyi Robert Ssentamu in the coming months, or either the end of this year or the beginning of the next year, take that evidence as blackmail or propaganda. Because history doesn't favor Museveni. Or political history doesn't favor Museveni. He's good at blackmailing and propaganda. He's the one creating rebel groups and terror groups in Uganda. He's the one behind Kony. He's the one behind Alice Lakwena. He's the one behind ADF. And the leader of ADF, Jamiru Mukulu, is now in Rosetta prison and is tried in civilian courts. Who is known that he had been leading ADF, Allied Democratic Forces, a rebel group. He had been tried in civilian courts. But right now, these comrades of ours, the civilians, who did nothing, they picked them from their residences where they have been staying. All along, they have been tried in the military court in Machindi. And you have been witnessing each and everything which has been taking place. So now Museveni is planning again to blackmail Bobi Wine or Robert Kyagulanyi Ssentamu using those comrades that they have been participating in the terror acts, but they have been controlled and financed by Robert Kyagulanyi Ssentamu, which is false. It's not right. So ladies and gentlemen, across the world, be prepared to defend Uganda and to defend Ugandans. We are tired of Museveni's dirty politics.
We are tired and sick of Museveni's dirty politics against his opponents. He doesn't have any kind of evidence against those comrades in the military courts. But right now he's trying to cook, I can say that he's trying to cook the evidence using the crime intelligence boss, Christopher Damulira, and the same way boss, James Virungi, including the ISO boss, Emeka Tabazi, by bringing out those comrades and they leave them to go out free, but thereafter they are going to be instructed to start acting like they have been doing such activities around Kampala. So be aware. The US Embassy, the US government, the Canadian government, the UK government, and the European Union, be aware of this act, that any time Museveni is willing to arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu and charge him with terrorist cases or charges using the cooked evidence which they are planning to cook right now. Because all along for 4 years they have been charging those comrades without evidence. How come that after convincing or forcing them to accept the charges, now is trying to bring out the evidence because they want to what? To arrest Robert Kyagulanyi Ssentamu. So, ladies and gentlemen, that is the message. And I want it to be loud and clear. And you should stop funding Museveni. Museveni is a terrorist. And his entire family, all are terrorists. So that is it. Ndoza obaka mufunye bulungi nnyo. Katika tugende ku information endala naye mugitegere bulungi nnyo. Waliro. So that's Mr. President abutegedde bulungi nnyo. Nabo abutegedde ebisigadde kati semwai bossi James Birungi, Emeka Tabazo wa ISO, Damuli wa crime intelligence, Muhozi mukama wammwe ne Museveni n'abalala. Muza mutegedde. Ekintu kino kyemukola kikyamu. Temulina bujulizi mufumba bufumbe. Ate ne musindika abantu abatalina bwongo ogenda okukola emirimu gyammwe. Ekintu ekikyamu. So, kati tugenze ku information endala. Buno obubaka njala bugende eri mwenna bannayuganda. Buno obubaka njala bugende mwenna eri bannayuganda ddala Abaganda. Mumpulirize bulungi nnyo. Mu bulamu bwo teweesiganga musajja gwe bayitayo Seri Tibahabulwa lutabayisiro mutabani wa Kale ensente nizide ensanga bisibe. Lwaki? Museveni yajjanga omusajja omunoonyi w'obuddamu ekyo mukimanyi. Era yajja n'ennyina ku myaka ndoza gyalinga 89. Omusajja oyo azabira mu gavumenti ez'enjawulo mpaka lwe yayingira obuyeekera Abaganda ne bamuyambako. Omwami ono talina ekintu kyali ayogedde n'akituukiriza, era njagala bagamba buli lw'owulira Museveni ng'ayogera bw'ayogera bw'ati kitwale nti byayogedde si bituufu. Kyusa bukyusa emboozi gy'ayogedde ogivuunike eyo gy'aba ategeeza. Kyusa emboozi Museveni gy'aba ayogedde givuunula ogikyuse y'entuufu gy'aba akugamba, gy'aba akugambye si ntuufu. Kyekiriwa. For those who can't understand Luganda, I'm telling all Ugandans, I'm here to inform all Ugandans, that whenever you see Museveni speaks out or talking to the public, please don't take whatever Museveni says. Because Museveni himself, he doesn't trust himself. Whatever he says is not true. Whatever he says is vice versa. To prove you this, let me first continue with my statement here. Never trust Museveni's statement. Whenever he says something, he means something else, not what you hear or what you heard from him. You understand? So, all along, Museveni was brought by his mother in Uganda at the teenager age of 8 as a refugee.
They stayed in the western part of the country, but they failed to get help. They came to Uganda, where I grew up, with the help of Uganda and some Rwandese origin who came in Uganda area, including Let Kaguta and Byanyima. But when Museveni comes to the public, or when Museveni is talking to the public, he ever tells people that no, there is no any Munyankore who helped him. It's Baganda who helped Museveni by buying his father's products so that they get school fees to educate him. No Munyankore helped him. But let me play this video and hear it from the author's mouth. Baitu omukusoma kwange taro Munyankore no Muyankonyiri, either directly or indirectly. Not one. I don't remember any Munyankore who ever contributed to my education other than the teachers who are being paid to teach. Beto ugamongo muntu akampa sente ninga ya taro. Abantu abankonyire kusoma bakabali Baganda. Abaganda bakankonyera nibagura ente zeitu because they were cattle. Right. You have heard it clearly from him that no Banyankore helped him during his trying moments. It was the Baganda who helped his family to bring him up. But, fun enough, as I told that you don't trust Museveni's statements, no Munyankore and no Munyarwanda helped Museveni. That's true. But the fact is, Museveni was helped by late Winnie, late Byanyima, and Kaguta. Those were Banyarwanda who came earlier. But when he comes out and mentions that it's Baganda who helped him, it's true. Even the Banyankore chased him away when he was need the support to overthrow other previous governments. He waged a war against the previous governments, but he did it based on Banyankore, and he did it based in Ankore region, he based in Uganda, where almost Baganda lost 1.5 Baganda in the Luwero War Triangle. After the 1986, immediately started eliminating and assassinating Baganda who helped him. So never trust Museveni. As we speak right now, when he say that Baganda helped him, but Museveni is against Baganda, right now, he is doing whatever in his power to put down Baganda and to put down Buganda Kingdom and to put Baganda out of business, out of politics, and out of each and everything. Why do you say that Baganda helped you and you were fighting Baganda hardly to the extent you want to wipe out Baganda out of Uganda? So who is fooling who? So Museveni agamba Abaganda bamuyamba okumusomesa teri Munyankore yamuyamba. Era Baganda ebalwa n'olutalo Luwero ne baluwangula. Wabula olutalo lwa Baganda akakadde kamu n'ekitundu Museveni yakatta. Bw'amala okuwangula olutalo luno n'atandika okutta Baganda bonna bannabyabufuzi n'okutuuka olwaleero. Olwaleero Museveni ali mu kutta Abaganda bennyini bagamba nti bamuyamba. Museveni ali mu kuwamba Baganda bennyini bagamba nti bamuyamba. Museveni ali mu kutta education system
abaganda gye badde basomera mu Buganda agissa agimazeewo naye agamba nti abaganda bamuyamba. Museveni ali mu kutta ebyobulimi mu Buganda ng'ate bizinesi y'abaganda gye bali basinga okukola. Museveni ali mu kusaanyawo obwakabaka Buganda nga ne kabaka yennyini Mwenda Mutebi owookubiri eyamuyamba okujja mu buyinza naye kennyini yamwefuulira dda ayagala mutta era lyamugezezzaako oyo nti ayagala abaganda. Ase abaganda bonna bannabyabufuzi okubamala mu Uganda naye bw'abatta abasikiza baani? Gwe wenna ali kuno njagala onjulire. Gavumenti ya Museveni eri mbaani? Gavumenti ya Museveni eri Banyarwanda bonna. Kati bwakugamba omuntu bw'aba yakuyamba nga yakujja ku kiwali tosuubira oba ate tosobola kutuuka wantu n'omujja mu sisitimu n'oteekamu abo kitegeeza byonna byayogera bikyamu. Tosobola kubanga Omuganda yakuyamba n'omukola byoli mu kkola olwaleero gwe ng'ate omusikiza Banyarwanda bonna nga n'obwakabaka Buganda bonna obujjuzza Abanyarwanda. So who is fooling who? Who is fooling who? All ministries are full of Banyarwanda. All government agencies are full of Banyarwanda. The State House full of Banyarwanda. Ministry of Public full of Banyarwanda. The RDCs, police, army, prisons. In any office where you go to seek help as a Muganda, you can't find the service. Those officers are occupied by Banyarwanda, but when he comes out to say that it's Baganda who helped him to be where he is right now, why is he killing Baganda? I'm not tribal, because in Uganda when you speak the truth, they call it a tribal statement, but I will defend myself. I'm not tribal. These are the facts which are on the ground. Whatever office you approach, you can't find indigenous Ugandans, you find Rwandese of origin. These people, they are good at camouflaging. One, they nickname themselves according to where they want to plant themselves. The big number of Banyarwanda, they nickname themselves as Baganda. They do it according to their targets. Right now, they are Banyarwanda in northern Uganda. They are Banyarwanda in the eastern side of the country. They are in the Banyarwanda in the southern parts of the country and the western side of the country. And in the Buganda, they have occupied the country. As we speak, 60% of Uganda, they have been chased out from their land. The land has been occupied by Banyarwanda. He's using his state agents who are working under the State House. They are going around chasing Baganda, the indigenous Baganda from their land, using the power of gun and the fake courts of law. These gentlemen, in a brief way, I can call them that they are organized criminals, and they are carrying out organized crimes against Baganda. When I say organized crimes and organized criminals, mbategeeza kino. Abasajja bano bakola emisango emiteeketeeke nga ne bono mutwala mu mateeka tosobola musanga kuba ye mateeka. Kati egyo emisango emiteeketeeke giba miteeketeeke buli nga tosobola gusobola. Kati bwogenda gye tuyita organized crime emisango emiteeketeeke nga tosobola gisobola.
kati kye tuyita organized criminals be baziba emisango abateeketeeka obulungi okuva kwero C1 kwero C2 kwero C3 kwero C5 bamemba parliament bannaddiini bannabyabufuzi bonna nga buli bali connected okubira ono essimu chairman ettaka lyange bali tutte na gas mune siriwo omwana wange yalwadde akabengo kumba ategedde noga mumpe esimu ya kansala ndi ate nze siriyo zensonga zikwase n'okubira gundi ogenda okulaba mu chain y'ekintu ky'obadde ogoba buli gw'okubira essimu akuletinga down ogenda okutula nso kitegeera nga yonna gye tuyita chain those are organized criminals ne bw'okubira reverend father oba ne bw'okubira pastor ne bw'okubira judge ne bw'okubira DPC ne bw'okubira OC ne bw'okubira OCCID bonna ekintu baba kiri bulungi nnyo ekyo tuyita organized crime buli stage wootuuka baba kimanyi. Njagadde okukola akatambi kano nga nkateekamu Oluganda n'Oluzungu buli muntu asobola okutegeera beewunza tebamanyi Luganda bategeere nti mu Uganda tulina ba organized criminals nkibanyonyere ba organized criminals be baani. Organized crime nakyo kibanyonyere mukitegedde bulungi gye misango emiteeketeeke. Buli muntu afunyeko ku kintu ekyo bakubbe ettako gendo dinoonyerezaako nga order from above alirimu ali mu State House. Ogendo tuuka wa omulamuzi omusanga gusalanga bwayagala. Otuuka mulandizi ng'omulandizi ataga kamaro kubira gundi nga mutegezi wa akantu kazoa nga bakola buli kimwe kyetaagisa okukola. So ye system eri mu Uganda nengeri against baki eri against Baganda. Biza mutegedde bulungi. Kati wetwogerero lwaleero abadde mu kwagala kutemula president gonna amannya g'Abanyarwanda lwakuba bayita Banyankole. Era Mr. President wano kutegeeza nti abasajja bano kati bagenda kuddamu bakole ekintu ekirala. Kati olwategedde nti mwagudde mu katego kaabwe nti kati leero baalese full swing y'Abanyarwanda ng'amanya balina ga Kinyankole. Mbu bagenda kyusamu kati baleete ku bayindiginansi. Naye bayindiginansi tubamanyi eri abakama fledging nti bayindiginansi nga nabo si bayindiginansi ng'amanya balina gaabali. So Mr. President byaweya nti baaswadde nnyo okuba simanyi oyo musajja sime kuzaala n'oli omulala simanyi asiimwe katwagenza okufainiga otukuzaala. Kuzaala okufuna amayinja ago gonna yasookera Gomba. Yaleka emivuyo gy'ettaka Gomba. Yaleka asibye omwana w'Omuganda Gomba. Bino byonna tebatasobola bibagamba olunze bibagamba. Oyo musajja simubaka mukalinaako oyo omutemu. Kanda oba nkalina wano. Genda kuona mwaka hivu. Tulabe kuzaala aluwa. Kuzaala aluwa. Aha, uno. Oyo kuzaala. Ono yaleka yonoonye Gomba kati laba nono munne mwesigi. Bonna amanya balina gakiki, gakinyankole bakikiga. Nenga bonna Banyarwanda. Kati mu system gye mbagambye eyo organized crime bwe bate bakola ebintu byabwe. Kati mu organized crime baleta ne spokesman wa police najja n'alimba n'asigala mu office ngono bwe yakoze noze ebigambo biwulira bulungi byonna biri ku president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine engeri gye bamugjawo engeri gye bamulemesaamu engeri gye bamusuula engeri gye bamukola batya bonna amagezi awo gali Kyagulanyi ono tumugjawo tutya tumweliminate nze tutya bonna bwe kiri tumulemeseza tutya okufuluma eggwanga era kino bakikola nga bafunvubidde baga tulina okulemesa Kyagulanyi talina kuddamu kutambula talina kuddamu kufuluma kuba kimanye nti Amerika teyagala batujju Abungereza teyagala batujju amawanga gonna tebagala batujju bawalana nnyo omutujju kati bino bali mu kufumba ebisango babiteeke ku Kyagulanyi kulaba nga bamuteekako ogw'obutujju kinywereyo kikwateyo
olubalo kibagambe nti oyo tumumaze kubanga sawa namutaka ekyobutuju n'ekikwatayo aganya etabala kyasobola kufuluma ggwanga Kyagulanyi visa ye zonna ziba zisazibwamu passport eba ekoneddwamu ekyalwedi nti oyo Mutuju atanaddamu kutambulawa anaddamu kutambula ng'alagawa biba biganye bikomyawo kati ako kaba kaganye kaba kayise meaning struggle ebezingamye baba batandise kukola byabwe oyo baba mumaze nga basiba batusuula eyo twalajja kubagamba ko nti ate musibye opponent baga tusibye Mutuju awo buli mwajja kuba masa awagira Museveni nti webale kusiba Mutuju siba kati bwe buno obujulizi bali mu kupanga anenze manyi era I do believe nti President Kyagulanyi bino ajja kubibuuka kuba tulina ngera bagambye emundu zaffe ze batuweza omwaluwa zabulirawa kubanga tewali bujulizi busobola kukola ki kuwanirira nsonga eyo kati olwaleero bagamba nti Mutuju era akola bomu azikolerawa okitegedde obujulizi bujja kulema bano bagenda kwetuga bokka ate n'engeri gyabadde bajja nga bodde batulaalika ate n'abaana abadde bajja bavayo abaatebwa edda no bashugamba nti bujo babakola ki babamiitinga nga bakaka nti banemuwaze Kyagulanyi nga bagaana kati bano tebagenda tukwata offside kubajjako ffe tubakutte offside tebalina gye badda babuukabuuka tubazza mu keba era Kyagulanyi Ssentamu ajja kubawangula bagenda kuswala ajja n'Omuseveni omubulira gye binagwera kale abyebyo ebyokulemesa omukulembeze twakyagadde mu kufuluma ggwanga jukira nga 20 guno tugenda Bungereza kati kibaluma tebagala bagende ne mu gwe 10 Jose Nyonyi bagenda mu House of Lords balina okusinkana babaka ba Parliament ab'eggwanga lya Bungereza nabo boogera ku nsonga za kujjako Museveni nagambye NATO yazze wano era yawadde gye Museveni amateeka amakambwe kati agabateeka nseta agagoberere nga Kyagulanyi waali ate si Kyagulanyi avaawo bagamba bino byonna Kyagulanyi yabireese tebakyasobola kugenda bweru bo nga abakungu mu gavumenti ya Museveni kubanga bali banguzi batakoze sanctions kati bagana naffe sala amagezi Kyagulanyi aleme kuddamu kufuluma nga naye bwatulemeseza okugendayo naffe tumulemesa okugendayo okulaba nga bamutaako ekyobutuju passport yesazibwemu kekakodyo ke balina netujja kawo nga tujja kuyitawo naawo Omukama Katonda abankumire tujja kuba tuddamu banywanyi mweraba